Tahuti mai ngā iwi. Welcome everyone to this special digital bulletin from Newshub. Ko Trent Doyle aho. And I'm Aroha Nui West. We've gathered together some of Newshub's top pūrākau, or stories, to mark Te Wiki o Te Reo Māori. It's now 50 years since the Māori language petition was presented to Parliament, calling for Te Reo and Māori culture to be taught in all schools. That prompted an official Māori Language Day, which was later extended to a week. And then, in 1987, Te Reo Māori became an official language of Aotearoa, the other being sign language. Kea Orini Kaipara te pūrongo. He mea whakae nā te rua mahara kia kuhua Newshub ki tana putunga taonga e hora nei te petihana reo Māori hei tirohanga mā tātou. Ayu Māori, ai, kao, ai. Ko tahi mano whārau ngā whārangi, he mea waitohu e te hia mano tāngata. Ko te whakamiharotanga. Ko te nuinga, he Pākehā. E hara, toru te kau mano waitohu te nuinga he Pākehā. E tautoko ana i te wero kia ākona te reo me te ahurea Māori ki ngā kura katoa o Aotearoa. Ka whaiwhai tonu mātou, hei tā Ranginui Walker, koera tērā tētahi o nā ako ranganui o te petihana. Kia hiwara! Kia hiwara! Ko te tekau mā whā o hepe tema ko tahi mano iwarau whitu tekau mārua. I amo hia ake te wero e ngā me mau ngā tamatoa, ngā kaiwhakapū mau i te reo, me te huinga rangatahi ki Pāremata. Most essential thing that we're trying to achieve is to make the public aware that the Māori language is not dead and has no real hope of dying. Ka tukuna te petihana ki ngā ringa o te minitatake Māori i taua wā o Matiurata e te wahine nāna te kaupapa i kōkiri e Hannah Jackson. Good morning, Mrs. Jackson. No muri mai ka hui ngā me makiera o Pāremata ki te āki tonu i te kaupapa. The government must immediately end its criminal procrastinations on this issue. It is high time civilised multicultural attitudes took over from the ignorance born of white racism. Ko te huna kari te rata mai, ko nā kaiwhakahare i te mā tauranga o te kāwanatanga. Ko tame iti tētahi o ngā reo take o te rōpū ngā tamatoa. Hei tāna, ko tahi tonu te take i tau tokona te kaupapa e rātau ko ana whanaunga o tūhoe. Kāro ake mātai e tahi o mātai roto i a nā tamatoa. Ki tō rātau mamai. Kai te tangi tonu rāta ki te ahotana kāre rāta i te kōreo i te reo. Hei tā iti e hara ko te tāwari a ngā mana o runga te raru anake, engari ia ko te aro kore mai a te Māori. E māo nai tātou, kāre noho rāta i te tinu aro ake ki te ahotana o tō tātou reo. I tauti nā pāke, i tako mōi e mā nā pāke mōi anau, e whai ana rāta i te reo. Hei tā te kai kōmihana reo Māori a Rawinia Higgins nā ngā kaupapa here tāmi i aro kore mai ai te Māori ki tōna anō reo. Te āhua o ngā kaupapa here a te kāwanatanga kia whakahanu tātou ki roto i te reo Pākehā ki te ao Pākehā. I tā matera wātū te reo i waenga i te iwi Māori, mai te iwa te kaumārima ōrau i te tau tahimano iwarau ki te rua te kaumārima ōrau i ngā tau ono te kau. Ko te petihana o te tau whitu te kaumārua, te tīmatanga o te huringa tai. Ka hua ko ngā mahi pāpāho reo Māori, ka tū ko ngā kōhanga reo me ngā kura kaupapa Māori. No te tau waru te kaumā whitu, ka mana te ture reo Māori, hei reo ōkawa ki tōna whenua ake. Mai kore rātou, te hunga kārehe reo, ko tino kore pēr tātou e eke ki a tātou i konei, i tēnei wā. He oi kāre anō kia hora te reo ki ngā kura katoa. E ai ki ngā minita Māori mā tā mua a te kāwanatanga kaorea Aotearoa i te rite. E whai mana tonu ana te petihana? Ana, ka nui aki pēr te mana. Hei maumahara i te wā ka whakakotahi ai, te iwi Māori, te iwi Pākehā hoki, kia ora e te reo. Mārake te kite i te rite te motu i tauawa, ko te pātai anō kia Aotearoa me ngā minita kāwanatanga, ai rānei, kai te rite rātau i nai anei. Orini Kaipara, Newshub. The official launch of this year's event was celebrated by thousands on Parliament grounds. But it wasn't just the capital that came alive with Te Reo. The event was streamed onto Mururau Patu Marae in Taranaki, where Māori activist group Ngā Tamatoa gathered to honour their late leader, Hana Te Hemara.
Kea ori ni kaipara, ngā pito pito kōrero. He hui whakaharahara ki Pāremata i te rānei, mui ana te ātea e te tini ngero me ngā māngai kāwanatanga e kōrero ana, e waiata ana, e whakatairanga ana i Te Reo Māori. Kereru noa ana ngā poho a te nui puku i a te minitatake Māori i a Willie Jackson e whakarewa nei i te 5 ngahuru tau mai te tuatahi o ngā rā whakanui i te reo, whakanui hoki i te wiki o Te Reo Māori. We never forget their fight. I nā te rereke o tēnei rā, i o te rā i te tau 97, i te kawe ngātu a te kotahi rau pea tāngata i te petihana Reo Māori ki Pāremata. He kaupapa i kō kiritia e hana te hemara, e rua te kaumārua noai ho te pakeke, tai atu ki tana tira hāpai kia ngā tamatoa. Hana, and she wasn't a fluent speaker like myself, but fought for the reo. I muru raupatu marae i Taranaki, pōhiritia ai ngā mema mōrehu o ngā tamatoa, kua kaumātua i nāia nei, kua pōi atu ki te whakanui i te wahine e ki nei rātau, nāna i eke ai te reo ki tōna taumata a moho anua nei. He wahine tino maia, he wahine whakamau ki ngā mea, ngā taonga tuku iho. Hannah's fearlessness, her passion, kind of created an envelope, a cocoon of safety for people like me who were not very articulate about the struggle. But I became that. I became a fearless activist, really under her umbrella. Ahakoa i tawhiti mai te iwi nei i Pāremata, i reira tonu ngā whakaro. Mokori anō i hono atu mā te ipurangi, i whakanui ai te kaupapa ki te wharenui. Me te whakaoho i ngā whakaro mō te āhua o te reo i aua taura a moroki nei. You get the same sort of feeling 50 years later, that because we're not fluent speakers, but we're the fighters of the reo, there's still that sort of negativity towards non-speakers of ngā tamatoa. Mei kore ko Hannah Jackson, ko te momo i a rātau o ngā tamatoa. Kua rea ake ngā pipi o te kōhanga reo, ngā raukura o te aho matua, pēnei i a haunei. He tohu nui tērā i whai hua ngā tohe a rātau i ngā tau 50 i mua. Hoi anō ngā mahi nui kua tutuki i ngā tau, ko te wero tuatahi i whārikihia, arā kia ākona te reo me te ahurea Māori ki ngā kura katoa o Aotearoa, kāre anō kia pahawa. Every teacher has to be able to speak te reo and teach in the reo. And I mean not just for our children, but for all children, because that's also their heritage. That's the only thing that makes them different from Canada or any other country. Hei te ata pō, ka huraina te kanohi o Hana i tāngia e te ringa toirongo nui e Mr. G. Koi rā te pou whakamutunga o ngā kohinga kaupapa i whakaritea, hei whakanui i te wahine nāna ngā taipari i te reo i āki, tainua ki tōna hā whakamutunga. Orini Kaipara, Newshub. Te Reo Māori is still considered a vulnerable language. Some iwi dialects or mita are spoken more widely than others. So iwi leaders are calling for more targeted support to help protect each mita. Newshub's Māori Affairs correspondent Te Reo Māori has this report. Atu i moana, ki te kingi raiona. He rā e tō, he rā e ara mai. Ko Disney tētahi o ngā kaupapa hou e whakanui nei i te reo take o Aotearoa. Ko tana kiriata o te wā tētahi o ngā kiriata matua tuatahi, kia ruku ki ngā mita e 5 o Te Reo Māori. Happy Snowman! A ko Frozen ka whai, ko te paunamu nei o Ngaitahu, ko Hannah O'Regan tērā, i ko paua hei kai whakamauri i te kiriata ki tana mita ake. Ko tērā he tauira o te momo rauemi ka tāia e tātou te waihaka, me he mea kāore tātou i te noho mataku ki ka mita. Ka noho Māori nei. Nā O'Regan te reo o Ngaitahu i whakarauora, ka tahi anō a Ngaitahu a Kaitahu rānei, ka whakanui i te tuatahi o ngā whakatipuranga e mau nei ki te mita o te iwi. He oi anō o ngā iwi katoa, e ai ki ngā tatauranga mo te ora o te reo, ko Ngaitahu kei raro.
E ti iho i te kotahi ōrau o tana taupori he kōrero Māori. Ka rōpū e tuku ana i te pūtea ki te whakaorataka o te mita ārohe, me te reo ārohe. Nā te me ko tērā hoki he waha ko te reo i whakakorehia, i patua i takahia. E kōrero ana a O'Regan mo te ture kura take, tērā i whai kia whakapākehatia te tamaiti Māori. Ko te reo ingarihi anake i whakaingia ki te kura, ko ngā tamariki Māori, kōrero Māori anake i wepua. Nā te kāwanataka tō tātou reo i takahi, nā te kāwanataka tō tātou reo i whakamate. O te taupori o Aotearoa, ko tahi ōrau noiho he ngai tahu, āwaru ōrau he Māori. E wā te kauma toru ōrau kei waho te rohe e noho ana, te kauma rua ōrau ka noho ki tā wāhi kē. Ko te heke i te wā kāinga he tū āhua e pākau nei ki ngā iwi huri i te motu. Moku ake ko tōku mita, ko tōku reo te tū āpapa o ngā whakaaro. Engari he mea honohono ki o ko whakapapa, ki ngā maunga, ki ngā moana, o te takiwa o roto te taitokerau whānui. Kei roto rua a Henny Brown, ka ripoata ōmua o whakaata Māori e noho ana, ko ia tētahi i tohua ki te ohu whakatairanga i te reo ki te ao pāpāho. A ki hai ia i mōhio ka whakatauria e ia he momo reo pāpāho, reo āmotu rānei i ana mahi. He oi ka hatonu te rangona o tana mita, tētahi o ngā momo e ono o te taitokerau. He tūtohu ake ana te rana no te taitokerau, te rana no ngā pui, te rana no te upauri. Engari, pena i roto a hau i roto o te taitokerau, ana ko whakamahingia ngā kupu pēnei i te hueke, te whakarongo, kaua ko te hakarongo, me te heke, nā, ko mea mai rātou, ko mōhio pū rātou, he au pauri a hau. Tōna waru tekau ōrau kupu Māori whakamahingia ana e ngā iwi, ko te rua tekau ōrau e toi ana, e ahu mai ana i ngā iwi kāinga. Hei tauira, e rite ana te reo o te iwi noho tua whenua, ki tērā o te kāka me te tui. E ai ki ngā mātanga reo ko tā te mita, he tohu i te tuakiri o te kai kōrero. He mea waiwai kia reo Māori te kāinga. Mo tēnā kai kōrero Māori i te kāinga, e rua ira waru te tinga o te taiohi Māori ki te kōrero i te reo. Engari e ora ai te reo Māori, pērā i era atu reo whakarairai me kōrero hoki ki ngā kāinga o iwi kē. Ka mutu, he wāhi nui tō era atu iwi, ina hoki mo ia kai kōrero Māori i te kāinga, e whā ira iwa te tinga o te taiohi tauiwi ki te kōrero Māori. Nā reira e tika ana kia whainga ākunga reo i tētahi mita, i te mita rānei o iwi kē. Me tika te whakahua, me tika huki te whakaaro, e kari mehe me kai te tika e rā mea, tēnā whakanui a korohia. Korohia te mita o kaitau. E hara ko te pakanga mo te ora o te reo te pakanga anake, engari ia mo ngā mita e maunei i ngā hitori me te mauri o ngā iwi kāinga huri i Aotearoa. Te rina kōwhai, Newshub. Learning a new language can offer insights into another culture. But one Samoan woman found it helped her understand her own culture better. She grew up speaking Ngangana Samoa, but today she's a Te Reo Māori teacher with a unique view of the two Pacific communities. This story is voiced by Tōrere Nui Arua Wilson with reporting by Aaron Ryan. He hanga pātai, hei pātai kia mōhio ko waia. Tata atu i te kautau tēnei wahine e tū ana hei kaiako Māori. Kia ora ko Venholo Lisi o mai li toku ingoa, no Hāmoa hau. I whānau mai au i tipu ake hoki ki te tonga o Te Wiki makaurau. He kaimahi, he kaiako ahau nei ki te kura o Sylvia Park. I tupu ake a Venholo Lesio mai lia i tōna ake reo Hāmoa. He oi, nā te ako i te reo Māori, tau ai ia i tōna tuakiri. So it was Samoan all the way up, and then I started learning Te Reo. And it wasn't until I learned about Te Reo Māori being revitalised that I realised our Samoan language is important too. E maha na ngā ritenga i ngā ahurea e rua, engari e werohia e te reo hau i aia. Ko ngā reo i runga o te marae. So i te ako mātou pāna ki ngā whai kōrero, ngā karanga, ngā mōtiatia. E tūmanako ana ia ka Māori ake nei te reo Māori i Aotearoa. It would be awesome to see everyone speaking Te Reo Māori naturally in Aotearoa. Like if you just go to the corner dairy
and, you know, ask for something in Te Reo or have a conversation with the shop owner in Te Reo, that'll be awesome. That'll be like in Samoa, you go to the shop in Samoa, you ask them for something in Samoan and they give it to you like that, even if you're an outsider. No, here, ia. Ko te whakaako i ngā rangatira moa pōpō, kia hono atu rātau ki te whenua, me ngā iwi taketake o Aotearoa. Tōrere nui a rua Wilson, Newshub. A natural approach has been successful at tackling invasive weeds in the lakes around Rotorua. For the past year, Te Arawa Lakes Trust has been using uwhi, or woven flax mats, on the beds of 3 lakes. Here is Arohanui's story. Lake Rotomā, one of 18 lakes in Rotorua, the homelands of Te Arawa people. These waters were once full of native aquatic life and kai. Ia kaura, koaro, kākahi, tuna, inanga, murihana, those kinds of ika that have sustained our people for millennia or, you know, hundreds of years. But the introduction of pest species has threatened their survival. Te Arawa Lakes Trust is trying to restore the mauri, the life force of the lakes, by using uwhi, woven flax mats pinned to the lake bed. The purpose of the uwhi is to suppress the weed by blocking out the sunlight, and then they rot away and die underneath. There are 4 invasive weeds that Te Arawa Lakes Trust are trying to eradicate in these lakes to restore the mauri and replenish the native aquatic life. And it's already working. Monitoring that, we've seen a really good die off of the weed underneath, but we've also seen the return of our taonga living underneath the uwhi, where they couldn't live before. The uwhi mats use native harakeke, or flax, and are made by Rotorua weavers. It's a local solution that replaces hessian mats made from the jute plant brought in from overseas. This has never been done before, and the idea that they originally had was that it would be really great to produce a covering for the lake bed that was made of a natural material. Over $400,000 has gone into the project. It's about not just the restoration of the ecosystems of our lakes, but our relationship and connection to those lakes. So successful in the lakes, they're now trying it in a river. We are going to give it a go in Kaikai Tahuna o Hamurana Springs with Hapua Te Ngātirangi Wewehi, just to try it in a river system to see how they hold up. Using traditional knowledge to bring the mauri back into the waterways of Rotorua. Arohanui West, Newshub. Finally, in our Te Wiki o Te Reo Māori special bulletin, a story of language reclamation. While 185,000 Kiwis can speak some Māori, just 61,000 Māori are fluent. World-famous Māori artist Graham Hoite, or Mr G, is one of many Māori learning Te Reo. He told Orini Kaipara it's a journey he says has fuelled his passion for his latest project. Ko ia te mata kōkiri I te reo e rima te kautau I mua. Kua whakapūmautia mo ake tonu atu a hana te hemara ki tōna rohe kāinga ki ngā motu me te āmine atu a tōna iti a tōna rahi. Here she is. She is vibrant. She's fearless and she is iconic and she is at home in Taranaki. It's been such a long time since I've even seen a photo of my queen, so it's just lovely to see something like this and have everyone here to honour it. E rima papa te kaitā o te whakaahua nā te ringarehe Māori nei nā Mr G. Te kaura noai ho ka oti I aia, engari ko te tukanga he wāhanga noa o tana hīkoi roa ki te whakamau I tōna reo rangatira. Kia au nei, ko te reo Māori, hei tutungia te hatete o taku ahi. Pērā I te tini e ako ana I te reo, toko iti ngā hoa kōrero o Mr G. Nō reira, ka noho ko ana mahi hei wāhi ako whakangungu hoki. Pai te prakatihi te reo, pai te prakatihi ngā karakia katoa, ngā mihi katoa. Kei te aupikitanga aia I tēnei tau, hei tāna, he motuhenga te tāmitanga reo. The hardest thing for us as Māori reclaiming our language is one, is the expectation that we should know, and secondly, the shame and mamai of not knowing, you know. And we carry that as Māori, and non-Māori don't have to contend with that. Ko tana kupu āwhina I a ngā ipi koko ki te reo. Ko te tino ara ki te ako te reo Māori, kōrero Māori I ngā wā katoa. He toa taua mō te reo, me ngā toa o te reo.
Tēnā roa ati koe. Urini Kaipara, Newshub. And that brings our special show to an end. Thank you for joining us. Check out newshub.co.nz for more stories celebrating Te Wiki o Te Reo Māori. Ko Trent Doyle ahau. Ko Aroha Nui West ahau. Hei ko nei rā. Ko te reo, te take.